俾張合約叫我簽，或者李小龍想同我合作一部戲，我咪簽咯，簽咗而家都冇。Kanu por esse discretion, agar lus silencer un memoir in time, un verite chuil ene reveli chue lofind sav. Set verite any concern pon rivalite, mais un connection profound, presque familiali, entre du hommes que representant de epochs et de philosophy's difference. Un anecdote, on a change impromptu, et un conversation dawn on loge de Machiav ont de voile, un Bruce Lee different. Unum conscient de esse proper fragilite, lut non pas contra un adversaire, mais contra lu temps lui meme. Dawn set video, nous allons retracer leur histoire, explore les moments que ont defini leur ligne, et reversi que Shih Kien finalement partage avec le monde, un recit que les fans sans voix. Préparez-vous à découvrir un facet inédit de Bruce Lee. Cell dunham que, malgré son aura d'invincibilité, savait que son plus grand combat n'était pas contre un autre combatant, mais contre un force bien plus implacable. Restez avec nous pour plonger dans cette histoire captivante. In 1973, Enter the Dragon n'était pas seulement un film, c'était une révolution. Ce chef d'œuvre propose les arts martiaux asiatiques sur la scène mondiale. Et au cœur de cette tempête s'y trouvait Bruce Lee. Un étoile montagne dont l'énergie semblait défier les lois de la nature. Mais face à lui, dans le rôle du redoutable Han, S.E. Shih Kien, un vétéran du cinéma hongkongais dont la présence imposait le respect. Shih Kien, alors dans la cinquantaine, n'était pas un simple acteur. Avec plus de 100 films à son actif, Illinois incarnate une génération d'artistes martiaux que veillent perfection leurs techniques bien avant que Hollywood n'ait intérêt à l'orient. Son style, anchored dans les formes traditionnelles chinoises, contrasted avec l'approche moderne et explosive de Bruce, que cherchait à redéfinir les arts martiaux et éliminer les features pour any garder que l'essence du combat. Leur rencontre sur le plateau n'était pas une simple collaboration professionnelle. Elle était empreinte d'une connexion presque familiale, enracinée dans l'histoire. Shih Kien connaissait le père de Bruce, Li Hoi Chen, une figure respectée de l'opéra cantonaise et du cinéma hongkongais. Cette relation donnait à leur dynamique une dimension unique. Bruce, bien qu'il soit un superstar mondial, appelait Shih Kien Uncle Kien, un signe de respect culturel profond. Shih Kien de son côté, voyait en Bruce un neveu, un jeune homme talentueux mais parfois trop pressé, comme essayant courir contre un horloge invisible. L'un de moments les plus marquants de leur collaboration est projet loin de caméras, dans un échange spontané que est entré dans la légende. Lors d'une pause sur le tournage, Bruce et Shih Kien ont décidé d'improviser une session de sparring. Ce n'était pas une compétition ni une démonstration d'ego, mais un dialogue entre deux maîtres. Bruce, avec essai rapidite légendaire, l'enquête de feintes, testant les réflexes de son aine. Shih Kien, avec la précision d'un vétéran, esquive une attaque et répond par un frappé de paume, contrôlé qu'à effleurer le visage de Bruce, laissant une légère trace de sang. Le silence que suivit était électrique. Bruce, loin d'être contraire, assuré, hoche la tête et complimente la technique de Shih Kien, la qualifying de Transcendence. Des années plus tard, Shih Kien évoquerait cet instant avec un mode style caractéristique, disant, Bruce ne pouvait pas vaincre l'expérience. Ce n'était pas une question de force brute, mais de perspective. Shih Kien représentait la sagesse patientée de l'ancienne génération, tandis que Bruce incarnait l'urgence et l'innovation de la jeunesse. Ce moment, bien que bref, symbolisait la rencontre de deux philosophies martiales. Shih Kien, avec SES décennies de pratique, incarnait la discipline mesurée et la patience. Bruce, lui, était une force de la nature, cherchant à briser les conventions pour créer quelque chose de nouveau. Leur sparring n'a jamais été filmé, mais il est devenu une anecdote légendaire, transmise par ce qui était présent sur le plateau. Pour Shih Kien, cet échange n'était pas une victoire personnelle, mais un leçon. La jeunesse et la vitesse ne peuvent pas toujours surpasser la sérénité et l'expérience. Bruce, quant à lui,
Ene pa viusela come under fate. Mays come an opportunite diaprandra. Said Humalite. Rare poor unstar to sun and verdure. Temo ignate the sun respect poor Shih Kien, non sumen entant chu actor. Mays en tanke guardian dune tradition chuael admirate profondament. Lu tornage dien of the dragon etate undefi poor two less acteurs. Mays la dynamique entre Bruce et Shih Kien apertate, un Rick Hesse particularo film. Entre les prizes. ILS partigian to moments de camaraderie. De skin de techniques marshals. De philosophy o you mean prenant lut ensemble. CES instance revelant un Bruce Lee different. Loin de L image du combatant invincible. Shih Kien void and Louis unum anime par un passion insatiable. Mays Aussie par un fragilite chuael masquate su sun intensite. Set connection. Ancri dawn lu respect mutual. Aledo della du simple cadre professional. El posate les bases dune histoire que any serate playment revelicated de senis plus tard. Lor Shih Kien. A la fin de sa vie. Partageret un souvenir que changerait a jamais la perception de fans de Bruce Lee. Sur le plateau dien of the dragon. El energy de Bruce Lee etate presque surnaturel. Chak movement. Chak regard semblate charge d'une intention que captivate tout ce que ellen terrain. Shih Kien. Avec SES de senis de experience dans le cinéma hongkongais. Innovate jamais vu quelqu'un comme Louis. Bruce any jouet pawn role. I'll vive Chak scene comme an extension to essay philosophy de arts martiaux. O Chak coup, Chak posture devate incarna la vérité. May said intensite, aussi impression soidel. Avate uncout, et Shih Kien. Avec sun regard a guys. Fut ellen premiers a lure marker. Des les premiers is du tornage. Bruce as he distinguate par sun, approach implacable. Avant meme que le reste la keep and arrive. Il etate déjà là. Essider president sa voiture gris devant les studios Golden Harvest. Sous le soleil matinal de Hong Kong. Illinois enchaîné de coups de pied, de tirements dynamiques, et de sequences d'entraînement. Comme ça le simple fait de rester immobile etate entre he's de sun art. Contrairement à d'autres acteurs qui économisent leur énergie pour les prizes filmés, Bruce semblait incapable de séparer la préparation de la performance. Pour Louis, Chak instant etate on occasion de repousser ses limites, de perfectioner on movement, de tester son corps jusqu'au l'extrême. Shih Kien, à leur age d'une cinquantaine d'années, observate cette routine avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. I elevate Louis meme endure de tournage extenuants tout au long de sa carrière. June souvent de rôles de méchants dans de films d'action à petit budget, au les cascades étant aussi exigeantes que mal rémunérées. Mays meme Louis, avec son expérience, perseverate quelque chose d'inhabituel dans le rhythm de Bruce. Vers la fin de la après-midi, lorsque les longues journées de tournage etc. Shih Kien remarque que l'éclat dans les de Bruce estampate. SES movements restain précis, mais l'énergie que les alimentate semblait examinuser. Les maculeurs, charges de masquer les signes de fatigue sous SESU, appliquant couche après couche de fond de teint pour cacher les cernes que trahissent son épuisement. Bruce Louis, restate silencieux, essadas en ses chaises entre les prizes, respirant profondément, comme SIO rassemblait SES forces pour le prochain défi. Ce que frappe Shih Kien, si etate el urgence que semblait passer de Bruce. Il travaille comme si chaque jour etate un course contre la montre, comme s'il devait accomplir en un sauvi que d'autres auraient été sur décennies. Shih Kien, habitué à la discipline patiente de arts martiaux traditionals, voit dans cette frénésie un from idioto-destruction. I elevate Canada acteurs et de combatants que si tant pousses trop loin. Et I elevate que le corps, même celui d'un homme aussi exceptionnel que Bruce, evate SES limites. Portant, Bruce semblait refuser cette realite. Il travaillait comme si les alaines sepuiser. Diarrhea Shih Kien de Annie's plus tard, avec un point de regret dans la voix. Cette observation n'était pas seulement celle d'un collègue, mais celle d'un homme que, par son expérience, comprenait les dangers de any jamais erreur. Entre les prizes, Shih Kien tentait parfois d'y aborder le sujet, mais toujours avec subtilité. Lors d'une pause déjeuner, alors qu'elle équipe adjustait les éclairages, Illinois glissa Bruce. Le corsi souvient de Chak arquetu, et Louis les pas pour recouper.
Bruce répondait par un sourire, un haussement d'épaules. Comme si la fatigue n'était un obstacle à surmonter. Pour lui, l'épuisement était un modèle, un preuve qu'à élever pousse encore jusqu'à ses limites. Mais pour Shih Kien, ces moments révélaient une vérité plus profonde. Bruce n'était contenté pas de défier ses adversaires à l'écran. Il défiait quelque chose de bien plus grand, une force qu'aucune technique martiale ne pouvait vaincre. Cette tension entre l'endurance de Shih Kien et l'intensité de Bruce était palpable sur le plateau. Là où Shih Kien incarnait la retenue, la maîtrise de soi forgée par des années de pratique, Bruce représentait une énergie brute, presque explosive, que semblait consumer tout sur son passage. Leur collaboration, bien que marquée par le respect, soulignait cette fracture générationnelle. L'un incarnait la sagesse de la patience, l'autre la fougue de l'immédiateté. Ces differences ne les divisent pas. Au contraire, elles enrichissaient leur relation, créant un équilibre fragile mais fascinant que transparaît dans chaque scène les partageant à l'écran. Si Enter the Dragon présentait Bruce Lee et Shih Kien comme des adversaires impitoyables à l'écran, leur relation or chimère était tout sauf conflictuelle. Leur ligne, anchored dans une histoire commune était un respect culturel, allait bien au-delà du simple cadre professionnel. Shih Kien n'était pas seulement un co-star pour Bruce. Il était une figure paternelle, presque un oncle, dans une scène profondément enracinée dans la tradition chinoise. Cette dynamique unique découlait d'une connexion préexistante. Shih Kien avait connu Hoi Chen, le père de Bruce, dans les cercles vibrants du cinéma et de l'opéra cantonais de Hong Kong. Lorsque Bruce, devenu une star mondiale, est revenu à Hong Kong pour redéfinir le cinéma d'arts martiaux, cette histoire commune a créé un pont entre les deux hommes, malgré leurs générations différentes. Sur le plateau, Bruce ne s'adressait pas à Shih Kien comme un simple collègue. Il l'appelait Oncle Kien, un terme chargé de respect et d'affection dans la culture chinoise, ou les anciens honorés comme de guides. Shih Kien, de son côté, surnommait Bruce Neveu, un marque d'affection qui reflétait à la fois ses familiarités avec la famille et son rôle de mentor implicite. Ces changes, bien que brefs, étaient empreints de signification. Entre les répétitions de scènes de combat et les longues journées de tournage, il trouvaient de moments pour discuter. Souvent hors d'une tasse de sujets que l'aient bien au-delà du film. Il parlait de discipline, de la philosophie de arts martiaux, et de l'équilibre entre la passion et la préservation de soi. Pour Shih Kien, Bruce était un paradoxe fascinant. Un homme dont le talent et l'ambition semblaient illimites, mais dont l'intensité traçait un fragile humain. Il admirait la détermination de Bruce. Essai quid incessant perfection dans chaque mouvement, chaque scène. Mais il voyait aussi les signes d'épuisement que essai manifestait dans les moments de calme. Lorsque Bruce, loin de projecteurs, laissait transparaître un fatigue qu'il refusait d'admettre. Il travaillait comme si personne ne pouvait l'erreur. Essai souvenait Shih Kien, mais essai racontait une autre histoire. Ces observations, Shih Kien les gardait pour lui à l'époque, par respect pour la vie privée de Bruce et par compréhension de son caractère indomptable. Leur relation n'était pas sans tension, mais elle était toujours constructive. Bruce, connu pour son perfectionnisme, pouvait être exigeant sur le plateau, corrigeant les mouvements d'autres acteurs au lieu insistant sur des prises supplémentaires pour capturer l'essence d'une scène. Certains membres de l'équipe trouvaient cette rigueur intimidante, mais Shih Kien, avec ses suggestions vétérans, voyait un quid d'authenticité. Il voulait que chaque mouvement soit vrai, dirait-il plus tard, pas seulement beau, mais réel. Cette exigence résonnait avec Shih Kien, dont la carrière avait été bâtie sur une dévotion similaire aux arts martiaux, bien que exprimée à travers la lenteur et la précision de formes traditionnelles. Leur combat final dans Enter the Dragon, bien que chorégraphié, porte un charge symbolique immense. À l'écran, c'était un affrontement entre la jeunesse et l'expérience, entre l'innovation et la tradition. Bruce, avec son style fluide et agressif, représented une nouvelle vague d'arts martiaux, débarrassé de conventions rigides. Shih Kien,
Avec SES movements measures E.T. sun calm and perturbable. Incarnate l'ancien garde. Selk of valorisate la patience E.T. la discipline. Set duelite donate à leur confrontation en profondeur, que transcende le simple spectacle. Pour les spectateurs, c'etait un bodily pique. Pour ce que connaissait leur ligne, c'etait un danse entre deux visions du combat, chacun respectant l'autre. Dans ces moments partages, Shih Kien persévère chez Bruce en soif d'apprendre qu'au au-delà de sa réputation de superstar. Bruce posait des questions sur les techniques traditionnelles, demandait à Shih Kien de lui montrer mouvements de lance au lieu de formes classiques qui élevait perfectionnisent au fil de décennies. CES changes révélant un Bruce Lee curieux, humble face à la connaissance, mais Messiah était déjà considéré comme le plus grand artiste martial de son époque. Shih Kien, à son tour, admirait la capacité de Bruce à fusionner l'ancien et le moderne, créant un style qui captivate le monde entier. Leur ligne, tis de respect et de comprehension, était une rare alchemy dans l'industrie cinématographique. O les egos dominant sauvant les relations. O for et à mesure que le tournage d'Enter the Dragon progressate. Shih Kien communicate à percevoir de fissures dans l'armure apparemment invincible de Bruce Lee. L'énergie de Bruce, que semblait sans le mythe au début du projet, montrait de signes de fragilité, de moments au son corps trahissait la pression qui les imposait. Shih Kien, avec son expérience de décennies dans le cinéma et les arts martiaux, savait reconnaître les signes d'un corpus à SES limites. I elevate VU d'acteurs et de combatants et se fonder sous de charges de travail bien moins intense, mais si tu observate chez Bruce était different. Un urgence prestes esprit. Comme SIO craignait que le moindre moment de repos any le prive de son élan. Les journées sur le plateau étaient longues et exigeantes. Sauvant sous l'éléphant de Hong Kong. Bruce, fidèle à sa réputation, refusait de s'y ménager. Entre les prizes, alors que d'autres acteurs s'y représentent. Illinois continuait à s'entraîner, reprenant de séquences de combat, au lieu de contre, un mort pour maintenir sa souplesse. Shih Kien notait ces moments avec une inquiétude croissante. Il voyait Bruce's erreur parfois, le souffle court, les épaules germaines faciles, comme s'il luttait pour retrouver l'énergie que élevait pour toute la matinée. Ces instants étaient fugaces, masques par la détermination de Bruce à any jamais montre de faiblesse, mais il n'échappait pas à l'œil attentif de Shih Kien. Un jour, lors d'une pause déjeuner, Shih Kien tenait une approche discrète. Alors que l'équipe adjustait les décors, Illinois est assez près de Bruce et Lanka, d'un ton près anodin. Le corps garde en mémoire chaque effort que tu lui imposes, sans lui donner de répit. Bruce, fidèle à lui-même, répondait par un sourire, balayant l'avertissement d'un geste à la main. Pour lui, la fatigue n'était pas un ennemi, mais un compagnon. Un preuve chuil s'y rapprochait de SES limites pour mieux les dépasser. Pourtant, Shih Kien voyait autre chose. Un homme qui semblait courir contre un adversaire invisible, un combat qui aucune technique any pouvait gagner. Les signes d'épuisement devenaient plus évidents à mesure que les semaines passaient. Dans la loge de Machiavel, au Bruce s'y retirait entre les prizes. Shih Kien le croisait sauvant, assis in silence, la tête baissée, plonged dans ses pensées. Il n'avait pas de plainte, pas de signe de capitulation, mais un intense silence que troublait Shih Kien. Ces moments révélaient un Bruce different, loin de l'image du héros invincible. L'histoire de Bruce Lee et Shih Kien est bien plus qu'une anecdote de tournage. C'est un témoignage de la puissance du respect mutuel, de la rencontre entre deux générations, et de la fragilité humaine derrière les légendes. À travers leurs échanges sur le plateau d'Enter the Dragon, dans les moments de sparring impromptu, les discussions philosophiques et cette conversation prophétique dans la loge de Machiavel, nous découvrons un Bruce Lee different. Un homme dont l'éclat éblouissant masquait, un conscience et de SES propres limites. Shih Kien, avec ses gestes tranquilles, incarnate un contrepoint, un rappel que la véritable force réside dans l'équilibre et la patience, de qualités que Bruce admirait mais any pouvait pleinement embracer. Leur héritage transcende le cinéma. Bruce Lee a redéfini les arts martiaux,
insufflant on energy électrique continue d'inspire de generations. Shih Kien, avec ses longevite ETSA retinue, a offre un lecken plus discrete maze tout aussi profond. La victoire NESE measure pas seulement dans l'intensité du moment, mais dans la capacité à durer. En partageant SES souvenirs à la fin de sa vie, Shih Kien a permis au monde de voir Bruce non pas comme un héros invincible, mais comme un confront à son plus grand défi, le temps lui-même. Alors, tu en pensez-vous? Le plus grand combat de Bruce Lee était contre un adversaire physique. Au contre le rythme effréné tu as imposé? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et dites nous si cette histoire vous touche. Merci d'avoir regardé. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer d'autres récits que ont marqué l'histoire du cinéma et de arts martiaux.